Assalamu alaikum. I'm Tuli Das, welcoming you all to news at 10 a.m. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called upon non-resident Bangladeshis NRBs to actively participate in rebuilding the nation through their collaboration and contributions. He made the call at a program titled NRB Connect Day, Empowering Global Bangladeshis in New York on Saturday. Visiting Bangladeshi political leaders, among others, were present. Describing NRBs as an integral part of Bangladesh, the chief advisor said they could play a vital role in advancing the changes brought about by the July uprising by contributing in their respective capacities. ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়, সেই ধারণাটা সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী করে আমাদেরকে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা আজকে নিউ ইয়র্ক শহরে আসলাম, জাতিসংঘে আসলাম, আমরা সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফেলে আপনারা সবাই সেই আত্মবিশ্বাসী কারণ ছাত্ররা তাদের রক্ত দিয়ে যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে সেটা শুধু একটি রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের বিষয় ছিল না, এটা দেশের একটা পুনর্জন্মের বিষয়। সেই পুনর্জন্মটা হাতে খড়ি থেকে শুরু করে সামনে গিয়ে যাওয়া, পেছনের দিকগুলোকে আজকে যেগুলো আলাপ করলাম, দুর্নীতি ইত্যাদি, এগুলো কত জটিল চলে যাওয়ার কথা। এগুলো কোনো জিনিস আর নতুন বাংলাদেশে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা, সেটি আমাদের সবার। এবং সবাই দূরে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখবো ওরকম না, নিজে খেলবো না। আমরা গ্যালারির কাজ শেষ, আমরা প্রত্যেকে নিজে খেলবো, যেটুকু অংশ আমরা পারি সেটুকু অংশ আমরা পালন করবো। তাহলে এত রকম জিনিস আছে, এটা দূরের থেকে গ্যালারিতে বসে কথা বলা সোজা, অবশ্যই সোজা, কিন্তু সেই সোজা জিনিসের মধ্যে আমাদের একটা কঠিন কাজ করতে হবে, এটাকে পাল্টানোর একটু চেষ্টা করতে হবে। সবাই মিলে একটু একটু চেষ্টা করে দেখবো যেটা করে ফেলতে হবে। বাংলাদেশ শুধু আমাদের যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া আছে, বাংলাদেশের ম্যাপ বানাতে আমরা যেটুকু করি, আমরা সবসময় বাংলাদেশ বলতে এটাকে বুঝি আঞ্চলিক অর্থনীতি। শুধু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দেশ যেটা আছে, ভৌগোলিক সীমারেখা যেটা আছে, ওটার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা আঞ্চলিক অর্থনীতির উপরে জোর দেব। এটা সবার সাথে, শুধু বাংলাদেশের একার সাথে না, যারা এই আঞ্চলিক অর্থনীতির শরীরদার হবে তাদেরও সাথে। আমাদের অর্থনীতি শেষ, কিচ্ছু নেই, একেবারে তলানি বাঁচায় রাখলো কে? রেমিটেন্স। এই রেমিটেন্স এই নতুন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। আজও যে আমরা গলা বাড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলি আমাদের অর্থনীতি মজবুত হয়েছে, সেটার একমাত্র কারণ হলো রেমিটেন্স। ছাত্ররা যা করলো সেই শক্তি আমাদেরকে দিয়েছে, এই শক্তিটা যেন হারিয়ে না যায়, সেই জন্য আজকে আমরা সবাই মিলে জাতিসংঘে এসেছি। এই কথা সবার সাথে বলা যে এই জাতিসংঘে এসে আমরা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি, একসঙ্গে এসেছি, সবাই জানিয়ে দিচ্ছি এই ব্যাপারে আমরা জাতির সাথে আমরা একমত। The event began with a presentation by BIDA Executive Chairman Chaudhry Ashik Mahmud bin Harun, who highlighted Bangladesh's economic progress over the past 15 months since the July uprising. An interactive panel discussion titled Bridging Borders, Current Affairs and Diaspora Engagement followed, moderated by Special Envoy Lutfi Siddiqui. Expatriate Welfare Advisor Asif Nazrul joined 3 other panelists in the discussion. Bangladesh Nationalist Party BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Bangladesh Jamaati Islami Naibi Amir Dr. Syed Abdullah Muhammad Tahir, and National Citizen Party Member Secretary Akhtar Hussain spoke passionately about their political vision for Bangladesh in the post-uprising period. আমাদের মধ্যে সেই আস্থা দৃঢ়তা থাকতে হবে। বিগত রেজিম আমাদের আস্থা নষ্ট করে দিয়েছিল, বিগত রেজিম আমাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে হবে। আজকে এই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ জন্য যে কমিশন করা হয়েছে, সংস্কার কমিশন করা হয়েছে, আমরা কমিটেড যে আমরা এই সংস্কার কমিশনগুলো আমরা আমাদের অবদান রাখার চেষ্টা করছি রাজনৈতিক দল হিসেবে, এবং
যতটা সম্ভব আমরা কাজ করছি এবং এই কথা আমরা খুব স্পষ্ট করে সবার সামনেই বলতে চাই, যেখানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উপকার হবে, যেখানে বাংলাদেশের মানুষের উপকৃত হবে, সেই কাজগুলো নিঃসন্দেহে আমরা সর্বাত্মকভাবে করব বলে আমরা আশা করি। আমি আরো আশাবাদী হয়ে উঠেছি যে আমাদের এই নতুন জেনারেশন তারা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে নতুন সংগ্রামে, নতুন লড়াইয়ে, নতুন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নতুন দিগন্তের মধ্যে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ এখন আগের জায়গায় আর ফিরে যাবে। আমাদের ইউথের ভিতরে একটা বিষয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা দে ওয়ান্টস এ পজিটিভ মুভ, দে ওয়ান্টস এ চেঞ্জ, and there's a bigger positive change in quality. আগামীতে যারা নেতৃত্ব দেবে রাজনীতিতে এবং দেশ শাসন, তাদেরকে ইউথদের এই সেন্টিমেন্টকে রেসপেক্ট করে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা তাদের জন্য বারবার জুলাই ফিরে আসবে। বাংলাদেশে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়ে গেছে, একটা প্রচন্ডগত রূপান্তর হয়ে গেছে। একটা দলমত পথ, সেই মতভেদ, সেগুলোর বাইরে গিয়েও এই প্রজন্ম তারা দাঁড়িয়ে গেছে, তারা বাংলাদেশকে নতুন করে বলতে চায়, তারা বাংলাদেশকে বিশ্ব মঞ্চে উপযোগী এবং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে দেখতে চায়। এই প্রজন্ম তারা বাংলাদেশে আর কাউকে প্রশ্নের মধ্যে রাখতে চায় না, সকলকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসতে চায়। Later, National Security Advisor Khalilur Rahman moderated another panel discussion shaping tomorrow the future of Bangladesh. NCP leader Tasnim Zara, BNP leader Humayun Kabir and Jamaat leader Nakibur Rahman took part as panelists. The chief advisor also launched a mobile application, Shubhecha, designed to provide NRBs with essential services, guidance and investment opportunities. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus called upon the UN Habitat to expand its presence in Bangladesh to help develop sustainable and affordable housing solutions for communities frequently impacted by climate-related disasters. He made the call during a meeting with Under-Secretary General and Executive Director of UN Habitat, Anna Claudia Rosbach, on the sidelines of the UN General Assembly on Saturday in New York. The two leaders discussed a wide range of issues, including affordable housing for rapidly urbanizing areas, waste management, microfinance-based housing solutions, and the global impact of climate change on vulnerable communities. Professor Yunus urged UN Habitat to develop context-specific, multi-purpose housing models tailored for communities facing recurring floods, river erosion and cyclones, disasters increasingly intensified by climate change. The discussion also touched on the urgent need for durable housing for more than 1 million Rohingyas currently sheltered in Bangladesh. Waste management featured prominently in the discussions. Housing and Industries Advisor Adilur Rahman Khan's special envoy to the Chief Advisor Lutfi Siddiqui and SDG Affairs Chief Coordinator Lamia Murshid were present. Chief Election Commissioner AMM Nasruddin has said the government has full confidence in the Election Commission. He made this comment while speaking at the conference of election officials organized by the Bangladesh Election Commission Officers Association at the Election Commission Secretariat Auditorium in the capital. The conference was presided over by the convener of the organization, Muhammad Munir Hussain. Among others, Election Commissioners Abdur Rahman Nel Masood, Begum Tahmida Ahmed, Anwarul Islam Sharkar, retired Brigadier General Abul Fazl Muhammad Sanaullah and Election Commission Senior Secretary Akhtar Ahmed delivered speeches. The Chief Election Commissioner said that no illegal directives are being issued by the Election Commission. The Commission is not working in favor of anyone nor will it in the future. He also expressed hope that a fair and neutral election would be organized by tackling all challenges. For the first time, this conference was held with the participation of central and field-level officials of the Election Commission Secretariat, joined by Upazila district and regional election officers from across the country.
Durga Puja, the biggest festival of Bengali Hindu religion, has begun with Mahashashti. Preparations to welcome Goddess Durga have been going on since morning at the Dhakeshwari National Temple. Today, Goddess Durga will be seated to the tune of incense burners, Pancha Pradeeps and Dhak music. The main formalities of Durga Puja will begin with the installation of the Bodhan Ghat. According to the calendar, the invitation and residence of the goddess will be held on Shashti Tithi from 11:11 am to 11:11 am today. The Bodhan of the goddess will be held in the evening at Dhakeshwari National Temple. Meanwhile, devotees are busy preparing to welcome the goddess with the blowing of conch shells, blowing of ulu and Dhak music. This year, the Autumn Durga Puja will be held in 33,000 mandap across the country. Members of the Ansar, Police, RAB, BGB and the Army are also deployed for overall security of the puja. In addition, CCTV cameras have been installed in each puja mandap. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus yesterday greeted all Hindu citizens of the country on the occasion of Durga Puja, the biggest religious festival of the Bengali Hindu community, beginning today. In a message on the occasion of Durga Puja, the Chief Advisor extended his heartiest greetings to all the Hindu citizens of the country. Professor Yunus said, destruction of evil forces and adoration of truth and beauty are the main features of the Sharadiya Durgotsav. Noting that Bangladesh is a country of communal harmony, he said, this country belongs to all of us. This country is a safe abode for all people, irrespective of caste and religion. He said Bangladesh is a unique example of the wonderful harmony of people of all religions and communities, regardless of race, religion and caste. We all are identified as Bangladeshis. The Chief Advisor hoped that this year's Durga Puja will be celebrated smoothly across the country, upholding the trend of communal harmony with appropriate enthusiasm and various programs. The Chief Advisor called upon all to be imbued with the anti-discrimination spirit, keep the bonds of communal harmony intact and build a happy Bangladesh. He wished peace, welfare and prosperity to all the citizens of Bangladesh. Popular talent hunt show Notun Kuri on Bangladesh television has returned in a new format. After 2 decades, the regional selection rounds began on 24th of September at 19 centers across 64 districts of the country. Yesterday was the 4th day of auditions. The BTV premises were abuzz with children and teenagers dreaming of becoming artists. Contestants had completed registration in their respective regions and took part in the auditions. This year's competition featured 9 categories: acting, recitation, storytelling, comedy, general and classical dance, patriotic and modern songs, Nazrul and Rabindra Sangeet, folk music and Hamdnath. Children are competing in 2 age groups from 6 to 11 and 11 to 15 years. Launched in 1976 on Bangladesh television, Notun Kuri was the subcontinent's first reality-style talent hunt show from which many renowned artists emerged. After a long hiatus, the program has returned with its original name and theme song. Audition of BTV's popular program Notun Kuri is going on at regional level in Chattogram. Artists, guardians and cultural personalities have praised such endeavour of BTV to develop the talents of the children and teenagers. Joint Secretary of Information and Broadcasting Ministry Mahfouza Akhtar and Deputy Secretary Muhammad Ibrahim Bhuiya went round the audition process of Notun Kuri at the District Shilpakala Academy at Nan yesterday. They informed about the overall cooperation of the government in such arrangement of BTV. At this time, they talked about various audition rounds, talked to competitors, judges and guardians. They informed the mass media that the practice of local culture can help stop alien culture, and so the government is extending allowed cooperation to BTV programs like Notun Kuri.
The child artists took part in the 9 depthments, including dance, song and poetry recitation. They have expressed their excitement for taking part in the traditional Notun Kuri program. The judges of the program opined that massive participation of the tiny artists is promising. Traditional children juvenile talent hunt competition Notun Kuri is coming back to Bangladesh television screen after a long break. Its preliminary selection round is continuing at the regional level, side-by-side Dhaka through a new format to build a new generation in the light of creativity. Once Notun Kuri was a dream stage to the children and teenagers of the whole country. The preliminary selection round was held in a festive mood at different divisional towns including Dhaka, Rajshahi, Chattogram, Khulna and Sylhet yesterday. After the selection round, the selected contestants will take part at national level, which will be aired in Bangladesh television. The creative talents of children and juveniles will light up the Notun Kuri podium again after a long time. BNP acting chairman Tariq Rahman once again emphasized on unity, people's demands and reconstruction of the country. Tariq Rahman said this while addressing virtually as chief guest at Kumilla District BNP Biennial Conference yesterday. He also said that reaching the people cannot be achieved by just holding public meetings. Leaders and activists will have to work from door to door to reconstruct the country. BNP central and local leaders were present at the conference. Bangladesh Jamaat-e-Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman has said the fascist Awami League government in Bangladesh had introduced Aina Ghar in the country. He said this while addressing as the chief guest at a discussion during the annual council session of the Forum of Diploma Engineers Bangladesh at the Diploma Engineers Institute in Kakrail yesterday. The Jamaat Amir said that if Jamaat comes to power, people will not need to take to the streets to realize their demands. The discussion was presided over by engineer Muhammad Abdus Sattar Shah. Other speakers included FDEB Central Advisor ATM Azharul Islam, FDEB Central Advisor Saiful Alam Khan, among others. The Jamaat Amir further stated that even if the press goes into opposition, journalists will be given the opportunity to write with courage. Now, moving on to the international news. 91 Palestinians have been killed in Israeli aggression across the Gaza Strip, including at least 45 in Gaza City. At least 65,549 people have been killed and 1,67,518 injured in Israel's war